HUR 的双语补习班小教室，嗨，我是翻译员裴杰，我是蒙古的老师，巴伦月，对。因为粉丝就是有很多人想要了解一下，就是蒙古的一些文化跟你们的一些就是家庭背景什么，所以我们想说就是来开了一个小教室，来帮大家解答。对，没错，粉丝们提问了非常多对蒙古人生活的好奇问题。那今天我就是代替粉丝来问一下小巴老师。对，我们的善导。好的，第一题，想知道小巴在蒙古算是高的女生吗？我听得懂了。哦，今天老师下班了。对，我觉得 Like normal height. normal height is 165。165是他对们 normal 算平均的身高。对，然后就170多，所以其实是算在那边算高的。可以做模的工作。It's you're tall here too. In Taiwan is the same. 好的，接下来第二题，蒙古生活和台湾生活最大的差异有哪些缺点、优点呢？好，听不懂。OK， 这时候呢，翻译员就要出来了。They say what's the difference between Mongolia and Taiwan's life? Like, is there any pros and cons? OK， 第一个我讲人的那个个性，蒙古人是什么，台湾人是什么。好，蒙古人是比较会 free， 太 open mind， 对，但是对，然后台湾人我觉得 ，you know like I don't want to disturb people 这样的感觉，就 you know like don't disturb anybody like 好负责。就是台湾好像是比较就是不太会想去麻烦人，就是不想要去打扰到其他人的那种个性。对。But Mongolian people, when they don't mind, they actually like disturbing anybody. Like they don't mind. 他们觉得他们比较开放，也就觉得没关系啊，我就请你帮忙，还是比较直接一点，对，比较直接一点。下一题，蒙古的首都是哪里呢？小巴出生在哪一个城市？有什么特别的传统文化吗 Okay, so where's Mongolia capital? What's the capital of Mongolia? Our capital city is called UB. UB. Yeah, it's UB, but actually it's said Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Yeah. 是他们的首都。Spell in Taiwanese Ulaanbaatar. 立马查一下，我们有 Google。立马查一下蒙古首都乌兰巴托。对。乌兰巴托，真的就是这样子。乌兰巴托是蒙古的首都，对，然后蒙古人，对，我就是在长大乌兰巴托。哦，so you were born in 对乌兰巴托，哦，他就是在首都出生的。Is there any like different traditional culture like between Taiwan and Mongolia? Of course, have a lot. OK， 我们有一个 traditional is 大草原的人，我们会 sheep, horse, cow, camel, like feed them and make it more and more. 所以那个大草原的人比较会吃肉跟牛奶的东西。他们大草原那边会有很多那种就是牛啊羊啊，他们也都会去饲养它们，就是好像。大草原就是会做这些类型的，蛮特别的。然后他们会 live 那个蒙古包啊，蒙古包好可爱哦！对，他们是真的会住蒙古包里面。我之前也住过，有。对，里面有冷气吗？里面没有冷气，因为有是那种帐篷式的。对。然后下面有一个 circle， 那个是 window， 所以那个 window 可以 open。
对，披头发。晚上睡觉的时候可以看星星，对，星星。蒙古国是怎么样的一个国家呢 What is it like in Mongolia? Like, how do you describe this country? You guys imagine it's like maybe first thing is 蛮漂亮的一个 views. There's trees and mountain and like blue sky actually, like really clear. And then maybe you can describe like this. 我觉得蛮漂亮。他每次跟我介绍蒙古的时候，他都会说，就是很像，我觉得很像画，就是一个很美的风景。他们的蓝就是完全是蓝天，然后大草原。蒙古就是这样，跟台湾的高楼大厦比较不一样。但是一个是我们 air 很 dry。对，很干燥。air dry。对。好想去哦，真的是很棒。听说蒙古的男生都很会唱死腔，真的吗 So, people said that they heard Mongolian men, they can sing growling. Do you know growling? It's kind of like rock and roll. Rock and roll 吗？真的 Yeah. Is it true? Because it's just what they heard about. Some of them, of course, have, but maybe we are Mongolian, 男生 men's. There's have like one special song. They have this called homie. But it's called like 这样的感觉。But it's not rock, and only Mongolian people can do that. Yeah. Only Mongolian men can do that. Yes. 他说的确是有一种like 的腔，可是好像跟 rock and roll 没有关系，就是不是摇滚，但是是有一种腔是他们只有蒙古男生会这样唱，感觉需要很多舌头。对，好像就是 like 没有歌词，但是 like 这样的感觉。混喉音的一种。对。类似。然后现在那个 YouTube 上面有蛮多的，对，所以也 rock 也有我们那个，但是我感觉男生比较会做那个蒙古。对。节庆吗 Oh, is there any special festival in Mongolia? Oh yes, it's like every summer vacation. 7月的时候会有一个蛮有名的 music festival. There will be all the artists go there sing, and then music bands. Yeah, and then this is like and a lot of people 外国人会来。这个 festival for this festival, and this is festival 3 days, and 还有一个 traditional is like 也是在7月的，7月11号每年的7月11号的是 called Nadam， 然后我们会有 racing horse， 对，然后我们会有一个，他们7月10号有一个节庆，对，然后就是会有赛马 racing horse， 然后有一个射箭的，对，然后有一个这个。这个是对吗？脚踝射箭，对，就是男生的。This is ankle. But inside heavily, like a little bit this kind of thing. I'll show you. 好的，请问蒙古会有中文教育吗 Do you have like Chinese education in Mongolia? 我们 high school 有 like English and Russian education. When we got high school, every school had. But in Chinese, if you study Chinese language, I think you will go yourself study. If you want. 学校其实好像都是教英文、俄语跟蒙古语，中文好像是要另外自己去上，就是一般学校 So normal school they don't teach Chinese. Yeah, but maybe 有些父亲的。I know, 那个是可以。他们学校没有教，但是也有中文的那种补习班，他们可以另外自己再去上课。There's like Chinese high school 这样对。好的，想问小巴对于台湾的看法 What do you think about Taiwan? I really like it. 对 you know, like actually like my, you know, I was told you before, like my before Mongolian life not that
funny or interesting, just normal. And then when I got Taiwan, and then like many interesting things, and yeah, Taiwan is traditional, and I really like it. And places, 我已经习惯了，对啊。And then now I'm thinking if I go back to Mongolia, maybe I'll feel miss Taiwan. 对。小巴如果是导游的话，会推荐蒙古哪些好吃好玩的地方 Oh, I love this question. Okay. Well, they say if you're a tourist, not tourist, if you're a guide, yeah, where would you like to take people to eat or have fun in Mongolia? I'll take everywhere. If I'm a guide, I'll take my tourist to first 租那个蒙古包。对，第一个，对。现在帮我们安排行程，对，租蒙古包。对，然后 Take HUR to Mongol。好 ，OK， 蒙古包的里面是什么东西会有呢？然后我会教你们。然后我会带你们去大草原玩一下，然后给你们看。Is it okay for us to ride horse there? Like they will teach you. Yeah, you guys will maybe first time 会一点点 awkward or feel scared. 对，但是我一个东西不要发 horse. 对 ，like if you scared, they will feel. Yeah, I know. 所以 yeah. Oh, and also like that. Yeah, and then 大草原，然后后面我觉得玩 city 的那个里面，对，可以带我们去城市。好，请问小巴会骑马吗 Can you ride a horse? 因为我会，但是现在我怕忘记的那个感觉，因为我小时候就 summer vacation 我会去大草原，然后就直接 ，you know 骑 horse 骑马。暑假的时候都会去大草原骑马。所以蒙古很多人会骑马吗？会，很多人会。It's like basic skills to ride a horse. I think it's basic skill. Yeah. 它好像是基本的，在蒙古。请问蒙古的特色美食 So can you introduce them like special Mongolian food, like the famous dishes. ones? 好 Yeah, ，OK. dishes. There is OK. I try to describe it in a word. 所以一个是奶，牛奶，奶茶里面有一个白饭，对，然后也有那个水饺水饺 in milk tea.，yes， 哇，这个蛮好吃的。所以我在网络上有看过，你们蒙古的奶茶是咸的吗？咸的，它说里面有加饭，然后也有加水饺的，对，然后这么酷，这个是蛮好吃的，然后我也会做。那你来台湾喝到台湾的奶茶是甜的，有觉得很喜欢吗？对，我第一次觉得我觉得我很喜欢。你觉得很奇怪？对，现在我已经习惯了，对，我喜欢了。他喜欢甜的。对，笨，哇塞，好特别哦！可以这样说，那我要白饭的。好 ，OK， 以上呢就是粉丝问的问题，然后今天都有帮大家解答了，希望大家有更了解蒙古跟更了解巴伦月。期待下一集，下一集见。小巴可以教大家 Need, more 最后的蒙古语怎么唱吗？哦，好，教我，好，很高音耶，我应该无法。干层嘎腾乌达乌达那meg nutmeg tirage what tirage yeah Is it tirage tirage? Yes. Oh, is it? 可以 So hard. 这个 Tirage. yeah Oh, so it's like yeah 干层嘎腾乌达乌达那meg nutmeg tirage tirage. yeah 哦，哇，所以我哇，要动很多舌头哎。刚刚教的是那个 key D 的。Oh yeah, I like it. Like it, right? You got me. 很多那个细节。对，那个
like lots of tongue。我们会有一个这样，然后前面的，完全不会。然后我们会有 is， 对，后面的 is， 对，然后 n， 对，我们会有 lots of this kind of like using tongue。Yeah, I know it's so hard。他刚刚那个 natively， 我的舌头没有力啊，很厉害。Can you say the full sentence again to the like the slow one for the slow one 呢？好。干层乌达那麦 tivdej啊 ，key 的 D key 的，可以。OK， 好，耶。学会了吗？学起来。赶快拍 story tag 我们小巴，看 HUR。Yes。好了，下一题。好，想学一下对不起好不好？好 ，OK。